for €19.90, and then you have access to the Vimeo on demand. And I can assure you, it's worth it. Now upcoming is our group interview about the topic Earth lungs. We all know that we have a major problem concerning the tree volumes at the rainforest. Climate change is in the focus of the Beyond Festival this year. Due to the COVID-19 pandemic situation, of course, we had to change the circumstances. We made the best of it going digitally into your households. Now, I'm looking forward to a panel with 4 top guests. 2 are going to be remote guests and 2 are with me in this studio. My first remote guest, let me introduce, is a freelance journalist. Now, both of them are already online. Welcome to the 2 of you. The first one I'd like to introduce is a freelance journalist, and he authored video inquiries about sustainability of many international media. He also worked as a film director and producer, and he is a documentary award winner and screened at the Italian Contemporary Film Festival 2012 in Toronto. Welcome, Francesco De Augustinis. Francesco, did I pronounce your name right? Hello. Yeah, perfectly. Thank you. Thank you so much. Now, my next guest coming up is originally from Italy, and he studied filmmaking in New York and the UK. Petroni and his brother Agostino spent time living in rural indigenous communities in Latin America. There they learned their techniques for preserving agricultural traditions while adapting to a changing world. Present Past Memoria Nueva is Petroni's first feature-length film that documents their experiences during that time. One of the brothers is with us. Please welcome Stefano Petroni. Hello, Stefano. Hello, hi. And it's now, a really pleasure to be here. Yes, I am glad that the 2 of you could make it. And I sat down and took the opportunity to sit down and to welcome the festival directors from the Beyond Festival. On my left is Gülsel Özkan, on my right is Ludka Fans. Both are international and national award-winning artists and have worked together for decades. All of their works have the goal to create a more sustainable, healthier, and more peaceful world for present and also for future generations, and as well as cultural understanding. In a small retrospective, this is one of my favorite words, they will show 2 of their works here at the Beyond Festival that are important in the current situation of the climate change. So welcome also to Gülsel and welcome Ludka. I'm glad that you're with me. The global tipping point for our last rain forests are near, but still around 15 billion trees are getting cut every year. And this number is growing rapidly. Our first topic, therefore, is what changes can we make? A question I want to ask all of my guests, one after the other. So how can we drastically change ourselves and our way of living to make a change? Stefano and Francesco, you are with us. Francesco, I ask you the question, what can we do to make a change? Yes, thank you for the question. I think it is a huge question, you know, and the answer, I think the answer is probably related to talk about what is happening right now in the Amazon, no? In this very moment, we are seeing that a new fire season is beginning again in the Amazon, no? And I think that this is very incredible after what we saw last year, because in 2019, we have seen in the Amazon a record fire season in the forest, and also we saw this hunger from the international community. All the media all around the world were showing these images of the forest that was burning. Never see again this happening. And now, after just 1 year, we are seeing the very same fire season, and probably it will be even worse of the fire season of last year. So what we have to do to change this?
it's not so easy, the answer, but for sure we cannot anymore consider deforestation like something that is an emergency that we just discussed in the dry season, for example, in the tropical areas, like something that happened for no reason because there is the heat, there is some fires that are lit for no reason. The fire season in the tropical forest, especially in the Amazon, are man-made, are something that is intentionally, the fires are intentionally hit by people for some reason. The reason is an economic reason, and the economic reason is linked to the supply chains, that still after the fire season 2019, we have been importing in Europe a lot of forest risk commodities related to those fires, mainly the beef or also the soy. So I think that the first thing is to understand why the deforestation is happening, and after is to change the, um, the economical driver that are fostering this deforestation. We cannot approach deforestation as an emergency every year. We must change the economical driver. Change the economical driver means put in file some new rules sustainability, no? Because after the 2019 fire season, there is this global outcry, but nevertheless, for example, Europe, that is probably the place that is more as more attention I think we have a problem with the internet a to little bit, Agostino. environment, We can't really understand you still properly. It's sometimes it's not so clear. But I think I'm sorry. we understood the approach that we have the problem that economics, of course, they need to approach a different path because otherwise it's just going to continue because often it's an economic decision to burn down the rainforest. Stefano, Yes, definitely. So Stefano, yeah, how do you see the problem? How can we make a difference, like as a human being, as an individual, but also as a society, to actually really make a change? it's a very very complex question, as all of us know. And through my documentary, from this film that I've been making, I've been understanding a little bit, like just one tiny part of all this complex world. And something very interesting that is very, in a way, simple is farming and the way we eat. That in a way is very important, because imagine, 7 billion people need to eat. And, imagine like, all of a sudden Europe wants avocado, then they need to cut down the forest, all of us want meat, and then they need cattle. And so what I've seen is that, for example, in that part of the world, in South America, um, the land doesn't regenerate fast enough. So what it ends up doing is just cutting out more and more forest, trying to have the same amount of food for to have in our meals. So my simple, uh, one of the little way, to support is to go against this change is to eat locally in a way, because if we support our farmers, if we support people in our land, you know we we're contributing economically in our region, plus we're not destroying some part of the world, because um, we've done it enough in Europe, so at least we can avoid it. So eating locally for me is one little drop of good that we can do maybe. Yeah, of course. I mean, the, for me also, for the past 10 years, I mean, I stopped eating meat like 10 years back, and I never regret it, but I love avocados. That's a problem. I know that. And so I'm like, I try to cut that I love down. it. I love Seriously, it it's too. just, I know it's difficult. it sounds ridiculous, but it is a problem because the avocado industry has grown rapidly, and it's a nightmare. It's a nightmare to farm this vegetable or this fruit because it just really burns down basically the nature. So I try to, for me now avocado became something very valuable,
and I don't eat it that often anymore, and I try to concentrate on the agriculture that is around the area that I live. And I also think that that's a contribution we all can do, to stick to our own things around us, but still there is so much going on globally where we as a single individual and as a society where we have an influence on. Gülsel, I'm going to switch to German for Gülsel. Gülsel, jetzt habe ich auch gerade gesagt, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft oder als Individuum immer noch, wir sind ja verantwortlich nicht nur für das, was wir für uns so machen, sondern automatisch hat es natürlich auch einen Impact auf das, was dann mittlerweile global auch passiert, wie zum Beispiel mein Konsum von Avocados. Ne? Ich bin ja natürlich nicht die Einzige und insofern hat das immer eine Auswirkung. Was glaubst du denn, müssen wir in unserem, außer was schon gesagt wurde von Stefane, wir müssen also schauen, dass wir wirklich die Produkte nehmen, die regional sind, die lokal sind. Was können wir noch tun? Also da gebe ich Stefano auch recht. Unsere Ahnen haben nur regional gegessen, bevor wir Weltexport in diese Dimension angefangen haben. Die konnten keine Bananen essen, die konnten keine Avocado essen, weil die hier einfach in dieser Region nicht wächst und nicht gibt. Und die sind trotzdem gesund gewesen und die haben trotzdem bis zu 100 Jahre gelebt. Und ich denke, es ist ein guter Schritt, regional zu essen, und da muss aber auch regionale Industrie mitmachen. Unsere ganze Industrie hier in Ettlingen und in Karlsruhe, massenweise machen sie Mais und einzelne Produkte und liefern das zu diesen Welt-Megakonzernen. Die haben wie Oktopus die ganze Welt in ihren Krallen drin. Ja? Da müssen wir auch einen Stopp setzen, politisch, aber auch gesellschaftlich. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Agrikultur neu definieren, regional machen, auch so regional machen, dass es für uns ausreicht, erstmal, dass wir uns versorgen können. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Wir haben bei Pandemie gesehen, wie viele Länder, wie viele Produkte wir einfach nicht geliefert bekommen haben. So, das andere ist, wir sind in einer Überproduktionszeit. Wir produzieren unheimlich viel. Wir haben heute auch bei diesem Symposium auch gesehen, dass Kleider sozusagen eine der größten Umweltverschmutzungen machen, nicht nur die Produktion, das Wasser, was benötigt wird, die Farbtöne, die man dafür noch einsetzt und so weiter. Und da ist natürlich auch die Frage, als Konsument müssen wir jeden Investment, nicht für unsere Ökonomie, ist auch vorteilhaft, aber wir müssen jeden Konsument uns überlegen, muss ich diese Hose kaufen, muss ich dieses Kleid kaufen? Ich habe schon 10 Stück davon. Und da müssen wir uns aber auch davon trennen, dass wir die Kleider als zweite Haut betrachten und nicht als Mode. Weil Mode heißt immer wechseln, immer konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und wenn wir in diese Konsumrausch rauskommen und sagen, okay, ich ziehe meine Hose, bis es zerreißt, bis es nicht mehr geht, damit schaffe ich als individuelle sehr großen Schritt. Das ist das Konsum, was Kleider angeht. Wir haben auch Produktionskonsum, zum Beispiel auch unsere Amazonaswälder werden abgerodet. Und wir können auch unsere Design überlegen. Jeder, der irgendwie im Leben sich langweilt, sagt, ich brauche neue Wohnung, neue Möbel und neue sonst wie. Aber alles andere zu Hause ist im Funktionsbereich. Ja? Da müssen wir umdenken als Konsument, wie kann ich dieses Tisch hier einfach umändern, farblich oder ein Tuch darüber tun, dass es einen neuen Gefühl gibt. Aber ich muss nicht einen neuen Tisch kaufen oder einen Schrank, obwohl meine noch funktioniert und steht. So, das sind die Kleinigkeiten. Wir müssen an diesem Konsumrausch uns abbewegen und nach Bedarf nur noch leben. Also es sind eigentlich 2 Sachen, die man sagen kann, was seine Meinung ist. Das eine ist, wie verhalten wir uns, was unsere Agrikultur angeht, also wie viel konsumieren wir und von was konsumieren wir. Und das andere ist auch, was die Produktion angeht von Gebrauchsgegenständen oder eventuell Mode, dass man da letztendlich auch zusieht, dass es nachhaltig ist. I'm going to give you an overview as Stefano and Francesco, what Gülsel has said, because she said there are 2 approaches for each individual that where we can make a change immediately. One is to eat locally. Second is to
concentrate on sustainability concerning fashion, concerning furniture, concerning our day-to-day life, not only to keep changing things that we are not happy with anymore, where we have the feeling that we need to change it to be in fashion. On the other side, I must also say that the fashion industry, of course, is one of the most pollutants in the world, but on the other hand, it is a strong industry. So if we come to only wear sustainable clothes, and if we don't change our clothes anymore, we are probably going to endanger that industry. So the thing is that the global change needs to take place, but we as an individual, we can start with that. That's something that gives us hope, gives me hope too. Ludger, how do you see it as an individual and also as a whole? What can we do in addition to what was said before? Well, the first and for me most important thing is support the local indigenous community in their resistance. They had been the caretaker of those territories, of those forests. They know the forest. They are part of the forest. For example, the people in Sarayaku in Ecuador, in the Amazon rainforest, they want to declare their forest as a juridical person, that the forest itself has a right. To see yourself and to stop this extradition and take care. The first thing is we should not go to the forest and try to impose something on it. We should support the local communities. That's the best thing we can do and the most efficient thing. And when we see that Bolsonaro is kind of really bringing corona to the indigenous community, like they brought the smallpox to the Lakota, they try to erase those people because then they can do whatever they want. And just the second thing, very quickly, is boycott where all the things where you know that they are part of this extradition process. Thank you. Stefano, to promote more sustainable handling of resources, how do you see that with your experience in Latin America? Ludger was talking about the indigenous people in Latin America. How do you see what happened to you when you were there? It was a very complex situation like that of the deforestation. How can you make that more comprehensible? What do you say? Yes, in the documentary, because of the documentary, going through different areas, and each of them have different issues. So one of them was Brazil, where basically there is this Cerrado, which is one of the largest, what do you call it? One of the largest, let's say, companies, industries? Savanna left in the planet, and is loaded of biodiversity, and is really important for Brazil because underneath there is the largest water reserve of Brazil, and without it, basically Brazil can't do much, really. And these plants are really important because the roots let the water infiltrate. And the funny thing is that this area is only the 5% of what it used to be. And without the water reserve, Brazil, like even the Amazon River forest, doesn't almost exist because this water, like the Amazon River, is fed by this underground reserve. And this is really important. But what is left is very tiny. And that's the only part that where these indigenous people have been living. And all around, the rest of this area was destroyed by farming, from soya or soya crops and all this sort of crops plantations. But these people have been fighting there, and this place is alive thanks to them. But now the government wants to allow mining companies to destroy what is left. So is it also a problem of grasping the actual problem, that people do not understand actually what's happening? If they continue like that, our earth lungs are going to be destroyed? Yes, it's a mix of farming and also mining. But these indigenous communities are fundamental for many reasons because they represent a biodiversity resource. They keep forests alive. They're even almost in a funny way, they're almost keeping Brazil alive, and nobody knows it. And the government wants to get rid of them because they actually burn the land. They do slash and burn, which is actually bad. But still, this is the only place that has
that is still alive after a long time. You know, there are pros and cons, but it's a so you know. Sorry, I don't know if I really answered your question. Am I? It doesn't matter because we come back to you when we take a look at the trailer. But I was saying that that I think it's a problem of grasping the problem, that people, they don't understand really what is happening if they continue with the mining and the farming that they used to do. And then I wanted to add something very little that the other man was talking about, and is that basically, you know, the climate change it's having a very big impact on these communities. So, for example, in the desert of La Guajira, in north of Colombia, these people didn't have water for 4 years. You know, it was we're talking about 4,000 kids died because of they just didn't have water. And you know, climate change, unfortunately, is we don't feel it yet, but it does have an impact on population and forest. You know, because if it doesn't rain, you know, plants that don't have water, like people. And you know, if this will have an impact sooner or later on us as well. So, yeah. We will get more into detail when we take a look at your film that you brought, Hardwood. But now we are going to switch to Francesco De Agostino's and his film Deforestation, Made in Italy, because of course everything has a beginning, and it gives us some insights that not only the hacking down the trees are to be made responsible, but the ones that are longing for the products that are made by hacking down the trees. So it goes into both directions. So let's take a look at the trailer that you brought. Francesco, we take a look at the trailer of Deforestation, Made in Italy by Francesco De Agostini. Todo mundo tem que trabalhar para sobreviver. Tudo. Não é o teu trabalho? É isso. Menor trabalho. O outro é taxista. Né? The main way to take the ownership of those lands are deforesting and put something on it. Il Brasile è fra i primi 5 esportatori netti dell'Italia, è sempre in crescendo. Purtroppo tutte le produzioni dell'eccellenza del Made in Italy, quelle per cui siamo famosi all'estero, sono assolutamente implicate in questo sistema di produzione, dipendono da questo sistema di produzione. Quando se vê o boom econômico produzido pelo agronegócio, pelo grão, pelas commodities no Brasil, alguém fica pensando que aqui está tudo bem. Aqui não está tudo bem. That we understood that business plays a major role in driving this deforestation. But what we wanted to do is identify who those companies are.
And you can see the whole film on Vimeo on demand if you buy a ticket on www.beyond-filmfestival.com for €19.90. Francesco, thank you so much for bringing that film. And we have seen how complex the subject of deforestation is. Please tell us some more the complex reasons for hacking down these trees. Francesco. Well, thank you for sharing the film, because I think that in this period is very relevant to talk, to spread the information about deforestation and the economic drivers behind the deforestation. And in fact, I think that the film is not really about We have slight but internet it's really problems. about awareness. Can you hear me well? Can you hear me fine? Okay. Can you hear me fine? Okay. Yeah, try again, keep talking, but at the moment we couldn't understand so far. But please continue. I'm sorry. I was saying that I think that the film is not really about deforestation. It's about awareness of the people, of the consumers, because you know, when the film is about some productions, Italian-made productions that are excellences, are presented by the market to the global market by the marketing as excellences of the made in Italy production. But behind also these excellences that are sold as local products, in reality, there are always raw materials that are generally forestry commodities, like beef, like soy, like leather. You know to what extent leather, the made in Italy fashion is considered an excellence for the Italian industry in the world. But behind that leather industry, there is leather that comes. Most of the leather comes from Amazon forest, comes from the Chaco forest, so the forested land in South America. And the problem is also referring to your first question of this panel, is to what extent people is aware of the deforestation that is hidden behind the goods that we buy every day to the supermarket. We were talking before about the avocado, no? But we probably are aware of what there is behind avocado, but I think that most people don't know anything about what there is behind avocado. And the film also puts together a series of samples of this very typical Italian production, like typical salami, like the fashion industry, like the furniture industry, that are very excellences, local excellences of this global brand that is made in Italy. But behind there is deforestation linked to timber imported from Brazil, beef imported from Brazil, leather imported from Brazil, and soy imported, for example, from the Cerrado. And do you see maybe other possibilities how to push the people more towards sustainable resources? Yes, definitely. I think that first of all, we must understand that there is this invisibility of the deforestation, because if we don't understand that, we cannot really approach the problem. There are many things that we can do to approach the problem. Could be personal behaviors, like buying something that is more certified, that is more free of deforestation, that is more sustainable, that is more local. And there are other things that are public decisions that could be, for example, to tax forestry commodity from a country like Brazil that is not does not guarantee sustainability in its agriculture and pasture, for example. No? What countries could that be? Sorry? What countries could that be? What country? Sorry, I don't get your question. When you say that we need to take the resources from other countries,
that handle nature differently? What countries don't could think, provide? I don't think it's really to change the countries. I think that the very central point is to consider the environmental impact in the price. There is a reason because Italian companies import so much leather from Brazil, so much beef from Brazil. The reason is because it is the cheaper leather, the cheaper beef that there is in the world. But it is the cheaper beef because we don't consider in our trade agreements, in anything, we don't consider never the environmental impact. If we have to consider in the price of these raw materials the cost of the destruction of the forest, probably you will not buy that beef, and you will not buy that leather. And I think that the second step would be to produce less, probably, because if we talk about fashion, for example, we have this hyper production of goods. I think that the model that is presented in our culture is to have hundreds of shoes, probably every one of us, not just one or two pairs, the shoes that you really need, but to have this collection of different shoes, because it's something that it's something that has become cultural. Probably, of course, we must, in one side, produce less, in the other side, produce in a sustainable way, including the environmental cost in all the things that we import, in all the things that we produce, in all the things that we trade. And with that, you add up to what P. Scott had said before, that we need to have a shift in our values. And also Gutzell was talking about it, that production-wise, we need to come back to the roots, basically. But of course, globalization has two sides of the medal. On one hand, it gives us the possibility, first of all, to travel, of course, to learn to get to know other cultures, to get to know other resources, bananas, fruits, avocados. But with this comes the destruction of nature. So to find the balance, that is what we should aim for now that the climate change is taking place at the moment. Francesco, how has the COVID impacted the situation, the pandemic situation? How do you think things change? Maybe also concerning those values, because especially in Italy, the pandemic was terrible. Do you think that people will learn from that now that they realized what the real values are in life, maybe? I'm not sure. Still, I'm not sure. I have different ideas in that. On one side, we are seeing that the lockdown forced us, all of us, to slow our life, to don't go to the restaurant every day, but to maybe produce by yourself the pizza or the pane or the bread, And so probably it recalled us to this coming back to the roots, like you were saying before. And also there has been this information that's spread quite enough, I think, that put in relation the born of new infectious disease like COVID, but like many others, the COVID is just one of many diseases that are raising in recent years because we are destroying our forests, because we are destroying a lot of ecosystems, and this loss of balance is producing many problems, and one of these problems is definitely the insurgence of new diseases. And this kind of information has spread a lot, but I'm not sure to what extent people still is aware that the loss of balance of our planet is giving us this kind of phenomenon. I can see now that there are a lot of people here in Italy, for example, that are more concerned about environment than before. But in the other end, there is this problem. I think that we have this deep economic crisis, and of course, politics
and people want to rush back to where we were before. So they are trying to restore the economy like it was. There is not this wisdom. I cannot see so far this wisdom to say, okay, we are down now, we must go up in another direction. Yeah. The rush is to come back to where we were before, and that's not good for me. I fear that too. I fear that too. But hope dies last, as we know. Francesco, thank you so much for taking your time. Francesco de Agostino, you can see his film, as we said before, if you stream on Vimeo on demand by buying a ticket on our website. Now, we come back to Stefano Petroni. Stefano, you're still with us. You could tell us your insights at the beginning about deforestation, and you have also brought a film. And now we are going to take a look at your film, Hard Woods. So let's take a peek at the trailer of Stefano Pedroni's film, Hard Wood. Xylella fastidiosa is a bacteria that closes the veins of the trees, choking them to death. It is the worst pathogen known by scientists. In 2013, it arrived in Puglia, in southern Italy, and since then has killed millions of ancient olive trees. I desperately started looking for a light. There had to be an answer somewhere. So I embarked on a trip that would radically change my life. Vida. La tierra es vida. So how can we learn from the past and from the indigenous people? Stefano, my first question is though, please explain the Xylella fastidiosa crisis and how it affected you and the Italian trees. So, yeah, everything started a few years ago. You know, my father had a farm with olive trees in Puglia, in the north area of Puglia. And it's been like a few years that I've been hearing about this Xylella. This was like about 3 years ago. But I never really gave too much attention, right? And until we decided to know a little bit more. And that's where I started to drive south. And all of a sudden, you know, like a landscape that where I used to see everything green, right? And all of a sudden, I started to notice that just all the trees were dead. And they started to lose, you know, the first leaves until they lose all the leaves and then the trunks die. Until I ended up in this beautiful tree that it was like 2,000 years old. Imagine like a 2,000 years old olive tree. I was astonished, you know, it was beautiful, but I saw that this tree was dying, so I wanted to do something. And so that's why really I started the documentary. And we found an association trying to do something about these trees. And, you know, the more I was learning about this disease, the more scared I became, because there is no cure. Like, this disease arrived from South America, and it was like, you know, imagine like when us Europeans went to South America, the indigenous people died because they didn't have the antibodies to fight against the diseases, you know? This is the same here with these trees. Just the trees have no escape, they die. And up to now, there is nothing we can do. And I got scared, you know, man, like all these trees are dying and there is nothing to do. Now there are about 20 million trees are dead, and it's half of my region, and it's just going up. And it's coming close to my father's land, but
then I found out that it wasn't only a Puglia problem. This problem arrived also in Germany, and luckily you managed to stop it, but it arrived also in Spain, and also now it's just spreading everywhere. And you know, So how can we learn from these plugs? I mean, if we can't do anything, can we prevent them? I mean, in a way, it's too late. This disease is spreading, and we do risk to lose potentially extra virgin olive oil in the way you see it. You know, like when you go in a supermarket and you just buy it. You know, in the next, maybe 10 or 15 years, we might not see that anymore because mass production might end. The scientists are working really hard, and so the idea is to try to get more research and to try to find a solution. We can't do it, but at least if we, like with this documentary, try to spread the knowledge around, hoping that maybe one scientist will come and say, I can do it, I can solve this problem. Hopefully, I mean, it doesn't come for no reason. You have lived with the indigenous people in Latin America, and they have a complete different approach to nature. They live within the nature, and they take care of nature. What did you learn from them, and what can we all learn from them? Well, they're not perfect. They have, some indigenous communities are good, some are bad, but I found some people, like the key is not the community, but a few people that exist. And the incredible thing is that once I've been there, I noticed that these people also exist in my region, and they exist everywhere. So it depends what you mean about indigenous. Indigenous, the definition actually from my brother Agostino, is like he's now doing journalism, and I admire him because he came up with this idea of indigenous as indigenous people are the people who fight within keeping their culture alive. And I met these people there in South America. One was Efrain. He was like saving bees from the destruction of the forest. The other family, they made a school because they wanted to save the kids from starvation. And then in Brazil, there were these people fighting to keep their culture alive because the world is developing, but they're still, and everybody's living away, so they're finding ways to develop in a sustainable way. So I found that indigenous people, they are everywhere. We just need to, find these people and give them a voice within even our communities. In Germany, in Italy, and for example, like doing even local farming, supporting these people, you might be surprised who you will end up meeting. Mm-hmm. I mean, we have also China is also a huge problem, and there I also see. I mean, there's a lot of farming going on one side, and on the other side you have the all polluting industries, and also to COVID-19, they realized how much cleaner the air could be. But we still have the same problem. Where do we find the balance? Where can we find the balance without destroying our economy, still saving the planet? What is your hope, Stefano? Well, my hope is to... No, there are ways, there are good ways. Like, the thing is that there are so many different topics, and everything has their pros and its cons, and it's... I personally, I don't think I'm the person that can really answer this question because I don't have enough knowledge. But I do think that, like, we only see the bad thing, like amazing things are happening, like within this year, like after I've done this documentary, I met people that they're developing plastics which are made out of carbs. So like, if you throw it into the ocean, fish will eat it. And I found people that they're they're making honey locally, and we need to support like small little farmers, people that believe into the culture, and that we can find a balance together with technology, because in a way we can't just go back into the forest and make Europe again as a forest and live in the jungle. We can't. But I think the key is to find a balance in a way with technology and ancient knowledge, because
what we've been doing now is just in 6 years, bang, okay, this here is technology, we just jump on it and we forget about our knowledge. And it's wrong because, people develop this knowledge over thousands of years, and that's why we are alive. But in the same time, technology can help us to support this, this knowledge that now are weak because the environment is changing too fast. So, for example, an ancient man in an indigenous community now doesn't know when it's raining anymore because they know that the rainy season happened then, but now it's not happening anymore. So technology combined with ancient knowledge could be, a solution. This is what I've been hearing from people that knows much more than me. So this is what I'm carrying and what I learned and what I'm giving to you. And I think you did great. I mean, of course, other people can tell us some more, but you gave a voice to a very important subject. So thank you so much, Stefano, for joining us. Thank you so much. And now we will continue with a documentary that fits perfectly into that subject called Las Americas. And it was made by my guests that are live here in the studio, which are Gülsel Özkan and Ludka Pfantz. And their film tells of the situation of the indigenous people of the continent and the continuing oppression. In addition, it is also about their spirituality and about their cultural identity that has lasted for over 500 years. So let's take a look at the trailer of Las Americas by Gülsel Özkan and Ludka Pfantz. Mein Vater war früher ein Uranminenarbeiter. Er arbeitete in den Minen ungefähr 20 Jahre und starb 1971 an Lungenkrebs. Er durchlebte dies ohne Behandlung. Er wusste nicht einmal, dass er Lungenkrebs hatte. Ich nehme an, die Regierung wusste damals schon, Ende der 60er, dass viele von den Männern krank waren. Aber es wurde ihnen nie gesagt, dass sie Lungenkrebs oder andere radioaktivitätsbedingte Seuchen hatten. Jetzt wisst ihr, warum wir leiden und von was wir die Nase voll haben. Von den Petroleumkompanien. Auch unsere Kinder werden leiden. Warum werden sie leiden? Wegen Land, wegen Luft, wegen Wasser, wegen allem. Wir Indianer waren schon da, bevor Ecuador entstand. Wir gehören hierher wie die Bäume. Genau so sind wir. 56 Jahre lebe ich hier. Ich bin Mitbegründerin dieses Dorfes und ich kämpfe weiter und leide weiter. Nur tot würde ich zu kämpfen aufhören. Und wo ist die Hilfe des Öls? Wo denn? Wer gibt uns Mut? Vorher hatten wir noch nie das Flugzeug gehört und die Stimme, die von ihm kam. Vorher gab es das nicht. Wir töteten einfach die Fremden. Und plötzlich kam diese Stimme aus dem Himmel. Die Stimme sagte, sie bringen das Wort Gottes. Und wir waren sehr beeindruckt von dem Ding, was über uns flog. Wenn ihr könnt, dann nehmt diesen Film und zeigt ihn den Herren, die die Kompanien herschicken. And this film, of course, can be streamed also at Vimeo on demand. And now, my first question is, of course, have the things changed to the better, Ludka? I don't think so. Well, the idea of the film was to show that those 500 years of oppression and destruction is still going on. So we went from the north to the south
We started in the indigenous reservations at the US and in Canada, where the community is more or less destroyed. And in Pine Ridge, you have 70% of joblessness, 80% of alcoholism. And we went down to the south, to the Warani, where they recently were getting in contact with white people. So the whole history is still happening. And the whole history is still exploitation and genocide. Yeah. And but now that you did the movie and now that you're sitting here, are you still in touch with the people and do you know what's happening there? But because the question is, the film was done, it shows the oppression, it shows the difficulties, but has it made a change? Well, it's always difficult with films making a change. It won the Indigenous Film Festival, and it's of course an honor if you are not indigenous and they respect the film. But we still are in contact, especially with the people from Sarayaku. And the band we will play tonight, they work a lot together with Patricia Gualinga. And she was, when we were the first time there, it was 27 years, I think, ago. She was a very young activist, and she's now the speaker of the Amazonian women in resistance. And I think she will send a greeting tonight. And Fernando and the Grupo Sal, they work a lot with them together, and we still are in contact. Sarayaku has now a huge problem. They are had a lot of flood, and COVID is coming in. But of course, we are, when we make films, you ask about teams, we go more or less, we both, probably one more person, because then we go into the community, we live in the community, and we fight with the community. We are not journalists who try to make an objective picture. We choose sides. Speaking of which, speaking of activism and fighting, wie stellt man denn einen funktionierenden Widerstand auf die Beine, Gülsel? Letztendlich habe ich ja vorhin jetzt auch gesagt, der Film hat dafür gesorgt, dass dass diese Probleme gesehen wurden. Hat er etwas verändert? Weiß man nicht. Es hat zumindest etwas vielleicht in den Köpfen verändert. Dieser Widerstand muss aber weitergehen, denn die Unterdrückung durch Weiße ist nach wie vor ein Thema. Also das ist nicht vor 500 Jahren gewesen, sondern hat es vielleicht angefangen. Also wie macht man das, dass der Widerstand wirklich etwas bringt? Wir haben größere Probleme in der Gesellschaft. Polarisation überall in der Welt ist ein Problem, Rassismus ist nächstes Problem. Und das dritte Problem, wo ich auch sehe, ist, dass Menschen ihre eigene Kultur, ihre eigenen Werte über dem anderen Kultur hinaus wertvoller gesehen haben. Dass es auch in unserem Film ziemlich gut sichtbar ist, dass viele Menschen, du hast ja vorhin so schön erzählt, du hast gesagt, dass Globalisation einen Vorteil hat, dass man reisen kann, andere Kultur sehen kann. Leider hat diese Reisen, die wir entwickelt haben, damals mit Schiffen schon mit einem bösen Absicht losgestartet. Man wollte nicht die Kulturen sehen, man hat die Kulturen zerstört. Ja? Man hat diese Kultur primitiv gesehen, man hat seine eigene Religion, was ich auch sehr kritisch finde, also unsere Religion passt nicht mehr zu unserem Zeitgeist. Aber das ist ein anderes Thema. Man hat eigene Kultur, man hat eigene Religionwerte besser gefunden, überlegende und überhebende gesehen und mit Zwang, mit Gewalt, mit Krieg, mit allen möglichen Mitteln hat man versucht, diese Native-Kulturen zu unseren Werten zu konvertieren und zu missionieren. Aber lass uns doch einmal zu der Frage kommen. Und zwar, wie kann man denn wie kann ein Widerstand denn jetzt in der Jetztzeit stattfinden muss, damit die Situation sich nicht noch mehr verschlechtert, nicht noch mal verschlimmert? Was muss man tun, rein technisch? Was muss man tun, damit das funktioniert? Rein technisch müssen wir diese unterstützen, das müssen aber auch Länder unterstützen. Es ist nicht zu ertragen, dass heute Umweltaktivisten, Waldbeschützer im Amazonas umgebracht werden. Auch Ludger hat ja so schon erwähnt, dass Patricia Gualinga die Sprecherin der Frauen in Amazonas ist, im Sarayaku.
Und all diese Frauen, all diese Beschützer, all diese verteidigende Menschen bekommen Bedrohungen, Häuser werden verbrannt, Menschen werden schikaniert mit Angst und wir kriegen sehr viel mit, wie viele einzelne Leute, die gerade diese illegale Rodung verhindern wollen, auch umgebracht werden. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Situation, wo wir darüber wirklich nachdenken müssen, wie können wir diesen Aktivismus unterstützen und wie können wir auch verhindern, dass diese Menschen nicht getötet werden. If we look at what's happening, though, is then we have like movies like yours, which are great movies, and people start making headlines about it. The press is, making stories about it, and everyone is like, oh my God, what's happening? We need to do something. We need to support these people. Once out of the headlines, is the support still taking place? What is the problem that we don't understand that the problem is still there? Well, in this time, we started our first films in '79, and the first time we were in the Amazon rainforest was in '92. In this time, they could kill whole villages because nobody was looking. But we found out that when we were there with our 60mm cameras, it took us almost half a year to bring this film to the public. What we did is we helped that those indigenous community have their own filmmakers and their own equipment, and now the brother of Patricia, he produces a film which we will show here from Sarayaku. So the thing is, nowadays we can support them by that they can get the world community to know what is happening to them. And we need it now and live and online like we do before. We cannot wait half a year because they will be extinguished in this time. And by using the films and by making them also to filmmakers, they also have the possibility to actually show it from their point of view, because I think that's also very important. That shows also the Black Lives Matter debate. I'm part of it, of course, naturally, and it needs to be told by the people that are in the middle of it. Still, they need the support from the outside. What else do they need in addition to films that are made? How do you see it really personally, from your point of view, what is needed so that a change can take place? What was interesting, we were asked, for example, by the community in Sarayaku that they want to have some solar cells to get some refrigerator for the fish. And had been criticized by some anthropologists that we bring in stuff and we destroy the culture. Yeah. But we said that there's one thing, we can bring them a diesel, and then they will be dependent on gasoline. But they asked us explicitly for solar panels, and with those solar panels, they are now driving some kind. For example, they're filmmaking. Yeah. So cultures are always exchanging. Yeah. And if we don't push our ideas on them, but if they asked us to support with some technology, with some advices, with some help, with some education. For example, Sarayaku is the center of resistance of indigenous community in Amazon rainforest, because they send every year some of their young people to international universities, and then they bring them back. So they know the world which they are fighting for. And they are with this strategy, they are much more successful than other communities. So taking the best out of both cultures. Education, I also think, education is always the best to make problems transparent, to learn, and then to bring it to the next generation, the changes that can be made. The same with my father. He studied in Germany. He wrote his PhD here in Karlsruhe. It's my first visit in Karlsruhe. I said that before. And my father was the first scholar who got a scholarship from Cameroon, from Africa, from West Africa. And he went back after my parents' divorce and became the Minister for Industry and Commerce. So he took the best of our culture back to his culture to make some changes. Now it's different again in Cameroon, but that's a different topic. So,
Thank you so much. We're actually getting to an end because we need to have space and time for the upcoming band that I'm looking very much forward to. I know that Francesco and Stefano are still with us. I want to say goodbye to the two of them because they were like our remote guests, our international guests who took their time to be live with us. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much for your contribution. I'm so much looking forward to seeing your films, and I'm sure everyone else is as well. Francesco and Stefano, you have a great time, and thanks. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. And now it is time for me to say goodbye also to Gülsel Özkan. Thank you so much for being here live with me at the studio, as well as Ludger Franz. Thank you so much. Which are the festival directors of the Beyond Festival. And of course, we will see them tomorrow. For now, I'm going to say goodbye, but not before introducing the Grupo El Sal. They will end the second day here at the Digital Beyond Festival in Karlsruhe. And I have the pleasure to introduce Grupo Sal with Luis Caballero, Anibal Civilotti, Fernando Diaz Costa, Andreas Franke, Omar Placentia, and Harald Schneider. So there are 6 musicians that combine worlds by interpreting in their own unique way the Latin American music. With Group Sal, excellent music becomes a mixture of social political statements, empowerment, and passionate inspiration. So I hope that you are going to enjoy. We will see them here at 9 p.m. and I will see you tomorrow, hopefully, at 5 p.m. Till then, have a great evening. Till then, goodbye.
Einen schönen guten Abend an allen Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist für uns eine große Freude, im Rahmen dieses wunderbaren Festivals aufzutreten, eine wunderbare Plattform der Diskussion von so vielen internationalen Beiträgen, von unterschiedlichen Perspektiven zu brennenden Themen der Aktualität, zu den Themen der Nachhaltigkeit, die Verbindung von Technologie und sozialen Bewegungen, wichtige Initiativen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Das ist ein Rahmen, in dem wir uns wohlfühlen, der uns sehr zusagt. Und wir wollen mit unseren Liedern zu diesem wunderschönen Festival einen Beitrag leisten. Und wir werden anfangen mit einem Lied, das dem Regenwald gewidmet ist. Das Lied heißt El Hacha, die Axt. Es ist ein Lied von dem Chilenen Patricio Manz. Und das Lied beschreibt die zerstörerische Wucht der Menschen gegenüber diesem lebenden Organismus, dem Regenwald. El Hacha, die Axt. El hacha se hizo violenta y ya no midió el hachazo, cortó de manera cruenta, dejando los bosques rasos. Cayó el árbol y a su paso muerto de mala fortuna, sin utilidad ninguna. El bosque entró en cautiverio, pareciendo un cementerio calcinado por la luna. El hacha es un reloj hueco que marca la hora del bosque, aunque de furia se enrosque el páramo más reseco y cambia el río sus ecos y el leñador su prenombre. No cambia lo que por cierto consigue el hacha en su nombre. El bosque precede al hombre, pero lo sigue el desierto. Está muerto, pero lo sigue el desierto. Ay, mira, el árbol se murió porque la codicia lo cortó. Lo sigue el ay, mala, 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 mala fortuna. Pero lo sigue el desierto. Sin utilidad ninguna. Pero lo sigue el desierto. El bosque precede al hombre, pero lo sigue el desierto.
Nächstes folgt ein Lied aus Uruguay, von dem Uruguayer Juan Cáceres. Dieses Lied taucht die Musikgeschichte des Tangos in einem ungewöhnlichen Licht. Es besagt, dass diese Musikgattung tief in der afroamerikanischen Musik wurzelt. Das Lied heißt Tango Negro. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron las candombes en el bar de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en compases de carnaval, pero el ritmo se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, chachas. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, chachas. Corocoto, chachas. Corocoto, chachas. Chachas, corocoto, chachas, dale rico. Tango negro, la cosa se puso mal, no hay más gauchos, más orgueros, y el Manuelito que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto, ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron clamando el ritmo se fue cambiando al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, chachas. Mandinga, congos y minas repiten en el compás el toque de sus abuelos, corocoto, chachas. Corocoto, chachas. Corocoto, chachas.
Wir werden jetzt ein Walzer spielen, ein Walzer aus Peru. Es ist ein Dreivierteltakt mit sehr starken afrikanischen Einflüssen. Und das Lied ist eine Widmung an einen Serenadensänger. Er hieß Matthias. Und ein Freund von mir, Carlos Cabrera, hat für ihn diese Walzer komponiert. Matías el Jaranero. Se le oía siempre atrás de medianoche, regalando en las ventanas poco a poco el corazón de una aurora que no olvidada esa esquina. Fue la muerte quien le abrió su gris balcón, bautizado Matías de la Alborada por los callos tempraneros de algún viejo callejón. Comenzaste tu recuerdo en la jarana y hoy el cielo canta con tu diapasón. Ya no habrá más serenatas de luto, están las macetas y la luna en algún charco de un solar llora su pelo, que lo pregona en palomas, canillitas y luceros, que murió con la garúa Matías el Jaranero. Ponchado de rocío y de vereda, boca abajo de la vida te encontró el amanecer. Te morías y pedías una mano y tan solo un cruel silencio fuiste ayer. En la chicha golondrina hacia mancar, en altar y arcoíris volverás hecho canción, aún te lloran esos gallos tempraneros. Yo te doy humildemente mi canción, ya no habrá más serenatas de luto, están las macetas y la luna en algún charco de un solar llora su pelo, él lo pregona en palomas, canillitas y luceros, que murió con la garúa Matías el Jaranero, que murió con la garúa Matías el Jaranero. Und nun, wir machen, wie ihr merkt, eine musikalisch-poetische Reise durch ganz Lateinamerika. Und nun spielen wir wieder ein karibisches Lied. Dieses Lied ist einer indigenen Prinzessin in dem heutigen Puerto Rico, die versucht hat, mit ihrer indigenen Gemeinschaft, indigene Bevölkerung der Insel, die autochthone Bevölkerung der Insel, Widerstand gegen die spanischen Eroberer zu machen. Und sie wurde nach kurzer Zeit gefasst und wurde verbrannt. Aber sie blieb bis heute noch ein Symbol des indigenen Widerstands gegen die Übermacht der Eroberer. Das Lied heißt Anna Caona, so hieß diese indigene Prinzessin. Okay. 1, 2, oh, 1,
India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Libertad nunca llegó. La, la. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva. Y Anacaona de la región primitiva. Anacaona, areito de Anacaona, india de raza cautiva, alma de blanca paloma. Anacaona, Anacaona, areito de Anacaona, pero india que muere llorando, muere pero no perdona, perdona no. Anacaona, areito de Anacaona, esa negra que es de raza noble y abatida, pero que fue valentona. Anacaona, Anacaona, areito de Anacaona. Areito de Anacaona. Oye, según la historia lo cuentan, dicen que fue a la cañona. Anacaona, Anacaona, areito de Anacaona. La tribu entera la llora, porque fue buena negrona. Anacaona, Anacaona, areito de Anacaona. Y recordando lo que pasó, la tribu ya se embobona. Anacaona, areito de Anacaona. Lisboa. Lisboa. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung über den Ozean. Wir singen eine eigene Komposition und das ist ein Lied, das der Hauptstadt Portugals gewidmet ist. Lisboa, so heißt Lissabon in Portugiesisch. Ich bin selber Portugiese, ich habe den Text dazu geschrieben, interessanterweise ist es in Spanisch herausgesprudelt
Und die Musik dazu hat Annibal Civilotti aus Argentinien gemacht. Es ist ein Liebeslied an diese Stadt, die weiße Stadt, die zwischen der großen Sehnsucht nach Ferne und dem Ruf der Tradition und der Gewohnheiten gefesselt ist. Und man könnte sagen, diese Stadt ist halb Flügel einer Möwe, halb Segel eines Segelboots und halb Anker oder Stein am Hafen. Ein Liebeslied an Lissabon. Airosa, tierna y sutil, en la madrugada, pálido reflejo, sonriendo al pasar del ayer, entreabierta mañana, al rumor de un fado, ciudad de ojos alados, soñando enamorada, un vuelo de sol y alondras, vestibuelos y sombras hay, y un río antiguo bajo tu piel, mujer, rosa oscura y febril, anclada en un sueño, de noches embriagada, un delirio sin dueño y sin fin, ventanas sin paz, al sirena cantan, su mar como puerto y amante fugaz, un vuelo de sol y alondras, vestibuelos y sombras hay, y un río besando tu tez de miel, mujer. La imposible luz de un eterno regreso en mi boca incandesce un recóndito infierno y tu abrazo de espuma hondo en mi pecho ilumina una gaviota encendida y un sendero de bruma, un vuelo de sal y alondras, vestibuelos y sombras hay, y un río antiguo bajo tu piel, mujer, y un vuelo de sal y alondras, vestibuelos y sombras hay, y un río antiguo bajo tu piel, Gülsel, wolltest du mir was zeigen vorhin? Ich hab's nicht sehen können. Saca el bongo de mientras lo acomodo esto. Unser Wert.
Marianweise. Ok. No tengo ni que mover nada aquí. El monitor. Dale el monitor. Sí. Va. Also, der Text von diesem Lied handelt von der Vergleich zwischen der Liebe zu einer Frau und die Schönheit der Musik und der Natur. Fantasia musical. Hier ist du ja la Musik. Ja. Das ist eine eigene Komposition von Bitte? Omar. Ah ja, mein eigenes Stück natürlich. Escucha mi canción, escucha por favor. Quiero expresar sencillamente mi emoción. Esto que siento no parece ser real. Es que a tu lado encuentro la felicidad. El tiempo musical me hace tan feliz. Tú me haces tan feliz. Siento en tu palpitar el ritmo y el sabor. Viéndote caminar, me incitas al amor. Qué linda melodía es pensar en ti. Hermosa sinfonía, desde que te vi, jamás podré olvidar los besos que te di. Los besos que te di. Siento en tu palpitar el ritmo y el sabor. Viéndote caminar, me incitas al amor. Qué linda melodía es pensar en ti. Hermosa sinfonía, desde que te vi, jamás podré olvidar los besos que te di. Los besos que te di. Jamás no te olvidan los besos que yo te di. Mi corazón palpita, fantasía, música. Y yo no jamás podré olvidar los besos que yo te di. Corazón palpita, fantasía, música. Jamás podré olvidar los besos que yo te di. Corazón palpita, fantasía, música. Y yo no voy a olvidar jamás cuando en el barrio nos encontramos y que allí nos abrazamos. Linda fantasía musical. Los besos que yo te di. Corazón palpita, fantasía, música. Eres un recuerdo de amor. Eres linda melodía. Eres una sinfonía de amor con mucho ritmo y sabor. Jamás podré olvidar los besos que yo te di. Corazón palpita, fantasía,
por ti. Oye ese ritmo tan sabroso que tú tienes. Eres una sinfonía de amor. Jamás podré olvidar los besos que yo te di. Corazón palpita, fantasía, música. So, es braucht immer eine Weile, bis wir die ganzen Instrumente bei diesen unterschiedlichen Stilrichtungen. So. Und diese Reise führt uns jetzt zu den Anden. Wir spielen nun ein Lied, das einen langen Strahl in die Geschichte Lateinamerikas zurückwirft. Es ist nämlich ein Lied, das einer indigenen Widerstandsbewegung gewidmet ist, die im 16. Jahrhundert auf den Anden aufgeflackert ist und die sich gegen die spanische Unterdrückungsordnung richtete. Das ist auch der Name, das heißt also diese Bewegung nannte sich Taki Ungoy. Und das ist der Name auch eines Tanzes, den diese Indigenen tanzten in einer Art magischen Verschwörung, in dem Versuch, die schlimmste Tragödie ihrer 1000-jährigen Geschichte zu bannen, nämlich die Zerstörung ihrer Kultur und ihres Landes durch die spanischen Eroberer. Das Lied besingt die Liebe zur Erde, zur Sonne, es besingt die Werte der indigenen Gemeinschaften, eine tiefe Spiritualität, ein sehr ausgeprägter Gemeinschaftssinn und eine sehr starke Verbundenheit mit der Erde, mit der Natur. Es ist von einer romantischen Idealisierung dieser Werte kann überhaupt nicht die Rede sein. Man bedenke, dass bis in die 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Indigene wie in vielen Verfassungen Lateinamerikas wie Kinder betrachtet wurden. Sie durften nicht wählen, sie durften kein Land besitzen. Und in den letzten Jahrzehnten haben diese Indigenen mit einer sehr großen Anstrengung, mit vielen Risiken, vielen Toten, haben sie ein großes Stück Ländereien sich erkämpft. Sie haben sich Rechte erkämpft. Sie haben einen Protagonismus erreicht in der Politik. Ihre Vorstellungen, ihre Werte haben die Welt erobert, befruchtet die Unis der ganzen Welt. Und diesem Prozess wollen wir dieses Lied widmen. Das Lied hat eine ganz schöne prophetische Strophe am Anfang. Es wird eine große Sintflut über uns herniederfallen, die uns von der Schmach der Conquista befreien wird und die Samen der Rebellion über die ganze Welt verstreuen wird. Taki Ungoy. Desolación.
Hannes, kannst du die Gitarre nach hinten ein bisschen führen? In der breiten Brust der lateinamerikanischen Musik schlagen mehrere Herzen. Zunächst ein autochthones, originäres, indigenes Herz. Es gesellte sich hinzu, historisch gesehen, der europäische Pulsschlag der Musik, vor allem spanischer und portugiesischer Musik. Und mit diesen Einflüssen kamen die Sklaven. Und sie prägten durch den afrikanischen Pulsschlag die lateinamerikanische Musik wie ein untergründiger Fluss, der diese Musik belebt, von unten auch ernährt. Und wir spielen nun ein Lied, das aus der afroamerikanischen Repertoire stammt. Es ist ein Lied, das aus Kuba stammt, ursprünglich. Und es heißt El Alacrán. El Alacrán sind diese Karnevalgebilde, die von vielen Menschen gebildet werden, mit Masken. Und das wird beschrieben. Und dieses kubanische Lied haben wir in einer afroperuanischen Version übernommen und spielen es jetzt für euch. El Alacrán. Te puede picar, te puede llevar pa' cañaveral. 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 Cuando veas, oye muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña, costumbre de mi país, hermano, costumbre de mi país, hermano. Oye muchacho, no te asustes cuando veas, oye muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando la caña, al alacrán tumbando caña, costumbre de mi país, hermano, costumbre de mi país, hermano. Cuando vayas al cañaveral y no encuentres caña pa' cortar, cuando vayas al cañaveral y no encuentres caña pa' cortar, no te vayas a asustar si te encuentras con el alacrán. No te vayas a asustar si te encuentras con el alacrán. Oye muchacho, no te asustes cuando ves. Oye muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña, costumbre de mi país, hermano, costumbre de mi país, hermano. No te vayas a asustar si te encuentres alacrán. No te vayas a asustar si te encuentres alacrán. El alacrán te puede picar, pero que tumba la caña con su cola. El alacrán también te puede tumbar a ti. El alacrán, 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 alacrán.
Isla. ¿Hacemos la Pomeña? La Pomeña, ahí vamos. Wir machen jetzt etwas Ruhiges. Und zwar ein Samba aus Argentinien, aus dem Norden Argentinien. Das ist an eine junge Bäuerin gewidmet. Eulogia Tapia. Das Lied heißt La Pomeña. One, two, three. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde la noche es una Dalia morena, y cuando se hunde la noche es una Dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, Parece gauchito, ¿eh? Ah. ¿Y qué viene ahora? Apesar de você. Hagámoslo, pesor, óyelo y el negrito y pa' casa.
weißt, wir sind so geübt hier mit dem Umziehen von den Instrumenten. Wenn das mit der Musik nicht mehr funktioniert, werden wir so wie heißt es, ¿cómo se dice? Ein Umzugsunternehmen gegründet. Ja, also, das folgende Lied ist eine Widmung an einer sehr wichtigen brasilianischen Aktivistin, die vor circa 3 Jahren auf offener Straße hingerichtet wurde, sozusagen. Es ist Marielle Franco, eine afroamerikanische Frau, die in den Favelas, in den armen Vierteln von Rio lebte und die Stadtparlamentarierin war. Ein junges Gesicht des modernen, urbanen, fortschrittlichen Brasiliens. Sie hat eine Kommission geleitet, die Verbrechen der Polizei und des Militärs untersuchte, die von Temer, die Vorgängerregierung von Bolsonaro, in die Favelas, in die Armenviertel geschickt wurde, um angeblich die Bandenkriminalität einzudämmen. Es war schon eine sehr konservative Regierung und dann folgte, der hat praktisch das Terrain für Bolsonaro vorbereitet. Bolsonaro ist eine tektonische Zerrüttung der Politik. Bolsonaro ist eine Katastrophe für Brasilien, für ganz Lateinamerika, für die Welt. Sei mal gesagt. Aber diese Kommission, die Marielle Franco leitete, hat diese Verbrechen untersucht, dessen Opfer meistens junge afroamerikanische Männer waren. Und sie wurde nach einer gewissen Zeit einfach beseitigt, auf offener Straße. 13 Schüsse, sie und der Chauffeur starben, eine Begleiterin hat überlebt. Und man untersucht in letzter Zeit auch die Nähe von Bolsonaro zu denjenigen, die dieses Verbrechen begangen haben. Wir singen ein Lied von Chico Buarque de Holanda, ein großer brasilianischer Dichter, Musiker, auch Schriftsteller. Und das heißt, Apesar de você. Dieses Lied wurde gegen die brasilianische Militärdiktatur komponiert und das ist ein Lied voller Freude, voller Hoffnung und Zuversicht, dass das Licht immer die Schatten besiegt. Apesar de você von Chico Buarque de Holanda. Hacemos ligerito, ¿ok? Sí. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, que inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, este meu sofrimento vou cobrar por juros, juro. Todo este amor reprimido, este grito contido, este samba no escuro. Você inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada desde meu penar. Apesar de você
presente. Óyelo y negrito. Ah, claro, yo por eso me estaba matando. Cuando hacemos esos cambios, ¿viste? Óyelo. Bueno. Eso está. Gut, wir werden ein Lied aus ein richtiges Salsa-Stück von Eddie Palmieri, ein Puerto-Ricaner, der in New York lebt. Hat in den 70er Jahren eine Orchester gehabt, hieß La Perfecta, die Perfekte. Und es war tatsächlich so. Das war ein Monstrumsorchester. Und er war ein super Pianist und hat sich wirklich sehr tolle Arrangements ausgedacht. Und hat dieses Stück komponiert, heißt Oye lo que te conviene, hör zu, es lohnt sich. Vamos? Ja? 1, 2, 1, 1. Escucho un quinto llamando mi guaguancó, la conga tumbando y el timbal va repicando, salsa con sabor. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. Andrea sonando y Don Lalo va tumbando bajo con sabor. Y yo te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así, escúchalo sonar. Ay, a ti te conviene, oye bien lo que tiene mi guaguancó. La conga tumbando y grupo salva repicando, salsa con sabor. El sabor para la rumba que retumba, que te rompe el corazón. Óyelo, óyelo, óyelo.
va a ser el negrito, sí. Necesito la campana por ahí cerca. So. Und nun unser letztes Stück. Bevor wir das letzte Stück spielen, wollte ich nochmal betonen, wie wichtig diese Plattformen sind, wo so viel Kreativität, so viel Engagement, so viele wirklich zukunftsträchtige Ideen dazu beitragen, unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Wir brauchen viele Beyond-Festivals und wir freuen uns sehr, dabei gewesen zu sein. Es ist unsere erste gemeinsame Begegnung sozusagen auf der Bühne und innerhalb dieses Rahmens. Und wir wollen allen Beteiligten, wir wollen uns bedanken für die Einladung, wir wollen uns bedanken für die Gastfreundschaft dieses wunderbaren Hauses, für alle, die mit uns in diesem zusammengearbeitet haben, in diesem Projekt, jetzt in diesem Auftritt. Danke an allen und viel Erfolg weiterhin. Das letzte Lied heißt Negrito Filomeno. Es beschreibt den ersten Teil des Stückes, es ist ein Bolero, das Lied hat 2 Teile. Das erste ist ein Bolero-Rhythmus und da wird ein kleiner Junge, der für den kranken Vater zur Zuckerrohrplantage gehen muss, um zu arbeiten. Irgendeiner muss die Arbeit verrichten. Das ist eine Wirklichkeit, millionenfach in Lateinamerika. Und im zweiten Teil des Liedes, das ist ein Festejo-Rhythmus dann auch. Beide sind sehr afroamerikanische Rhythmen. Wird der kleine Junge, der Negrito Filomeno, zurückgerufen zum Haus, damit er was zu essen kriegt. Das Lied heißt also Negrito Filomeno. La caña que luego a su cabecera camina negro, camina, que tengo que trabajar. Camina negro, camina, que tengo que trabajar.
cochinito, ven pronto a comer. Negro cochinito, ven pronto a comer. Que te están llamando, que te están llamando. Cacumba, 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 cacumbe. Garúa, 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 garúe. Garúa, 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 garúe. Dankeschön. Euch allen alles Gute. Danke für die Einladung. Gülsel, Ludger, danke. War sehr schön. Dankeschön. Pero la regie nos dijo que no podía. Bueno, vamos. ¿Y qué tocamos? ¿Vamos a tocar otra vez? Sí, nos pidió ahora que tocamos. Fernando le dicen, Fernando, ¿qué te parece? Sí, chiquilín. Sí, chiquilín. O puesto a cantar. No, chiquilín. Okay, dann singen wir jetzt ein ganz, ganz ruhiges Lied, damit die Körpersäfte ein bisschen sich beruhigen. Ja, also wir singen dann das allerletzte Lied und es ist eine Farbe, die wir bis jetzt noch nicht berührt haben. Und zwar ist es von dem großen Tango-Komponisten Astor Piazzolla. Der ist leider schon gestorben. Und dieses Lied ist einem Straßenkind gewidmet. Das heißt Chiquilin de Bacin, kleiner Junge aus Bacin. Und Bacin ist eine Kneipe am La Plata Fluss in Buenos Aires und war eine Innenkneipe damals. Der Text ist von Horacio Ferrer, ein Kompagnon von Astor Piazzolla. Und es beschreibt, wie in der duftgeschwängerten Luft des Restaurants, wo sich Schauspieler, Musiker, Künstler treffen und immer sehr schöne Atmosphäre ist bis spät. Es geht bis spät in die Nacht und in dieser duftgeschwängerten Luft von Grillfleisch, von Rauch, da läuft ein kleiner Junge durch die Tische des Restaurants mit einem Bündel von Rosen und versucht mit dem Verkauf von diesen Rosen sich über Wasser zu halten. Und der Beobachter oder der Dichter betrachtet diese Anwesenheit, die von vielen gar nicht wahrgenommen wird. Und er beschreibt das Leben, das Trachten dieses Kindes nach ein bisschen Würde und ein bisschen Menschlichkeit beschreibt es mit sehr schönen Metaphern. Wie er zum Beispiel aus dem Müll des Restaurants eine trockene Nudel entreißt und ein Stück trockenes Brot und mit beiden versucht er einen Drachen zu bauen, der ihn aus diesem Alltag von Armut entreißen mag, aber das gelingt ihm natürlich nicht. Er bleibt verankert in dieser Armut und in dieser Perspektivlosigkeit. Und der Dichter, der Beobachter, sagt dem kleinen Jungen, verletze mich mit 3 von deinen Rosen und erwecke in mir durch diese Wunde das Bewusstsein deines Hungers. Chiquilin de Bacin von Astor Piazzolla. Vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, la madruga un 6 de enero, con la estrella del revés, y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno a izquierdo y
el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Bálgame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no entendí. Chiquilín, de bachín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuántos ceros le quedaban por saber. Y a su madre mira, mira que te mira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse, sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Válgame con 3 rosas que duelen a cuenta del hambre que no te entendí. Liebe Zuhörerinnen, es ist eine Ehre für mich, heute Abend Grupo El Sal hier als Gast zu haben. Es gibt so viele Künstler, die mit ihrem Kunst, mit ihrer Musik, Umweltaktivismus, soziales Leben, Veränderung in der Welt, dafür einen Einsatz, ein Zeichen zu setzen. Und das machen sie und ich bin stolz auf eure Musik und ich bin sehr stolz, dass ihr heute Abend bei uns wart. Vielen Dank. Muchas gracias. Otra vez. Nos vemos mañana. Wir sehen uns morgen um 9:30 Uhr, das Symposium, die Narrative des 21. Jahrhunderts. Und anschließend haben wir Artists for Change, for Future. Und um 17 Uhr geht es mit dem Filmfestival weiter. Ich freue mich, wenn Sie dabei wieder sind. Bis bald. Tschüss.